highest number of deaths from the disease in a single day across any country. സംസ്ഥാനം ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ഈ മാസം 31 വരെ സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടലിലേക്ക് പോകുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിപ്രധാനമായ നടപടിയാണ്. 最終的な収束に向けては医療機関、ご家庭、企業、आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है.
अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे, इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है बहुत जगहों में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसको भी पता नहीं है। गवर्नमेंट भी बहुत इसमें बहुत काम कर रहा है, और अभी होपफुली वी हैव टू वेट फॉर लॉन्ग, आई गेस दिस इज द 65th day we are actually under lockdown, and everybody is facing many problems. We have only one option, that we should hopefully wait for the best days and say pray to God. अच्छा, मैं बहुत दिन के बाद ही बाहर निकल रहा हूँ। अभी निकलने से पहले मैं तुम लोग सब लोग से बताना चाहता हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है ट्रैवलिंग करने के लिए। वन इज दिस मास्क इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड अनदर थिंग इज दिस sanitizer, can be of any company, and wet tissues. These are important things. Let's see. Okay, then let's go. Actually, the problem is like crowd is very much less. As you can see, the crowd is very much less. अच्छा, अभी इधर का मार्केट कैसा चलता है हम लोग जरा देखते हैं, मार्केट में कैसा हो जाता है। चलो। मार्केट जो वर्क करता है उसको देखा था, अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। चलो। Here 7-Eleven, this is supermarket here. So here the situation, people are like setting up their things. The market is gonna start now. So
now the time is 4 o'clock here, 4:30 morning. So the lockdowns opens now. Small supermarket. Place is called Artbox. You can purchase things from here, you can have food from here. But now all these shops, like it's called the mini stalls, like dress stalls, food stalls. It's been closed because of this reason, coronavirus reason. There is no tourists here. This is a tourist place also. So there so many shops are closed. So some of them are open. Today I'm going to share you about the corona scenarios in Bangkok. The people are waiting for the bus and all people are wearing masks, everything here. And these are the bus stop here, and you can see the traffic, vehicles and everything. Here the lockdown starts before 1 month back, and the lockdown timing is like it starts at 10 o'clock, 10 p.m. at night till morning 4 o'clock the lockdown ends. People are buying, taking food from, like these people are helping others, getting food, good
service here. All people are so happy to get this food for free, and these people are like doing a good things like social service. The police, these people are helping these people because the people are helping here, giving free food, everything here. So stay safe. You'll get more, and it's a good thing. People used to buy from here. Hi guys, so after 14 days of home quarantine, I'm actually out today for a good, and as you can see, this is one of the busiest place in the Dublin, and everything is shut down. Behind me is the Temple Bar where everyone gathered during the weekends, not just the weekends, every time. It's so busy here. So it's actually, don't know what to say, like it's a very sad situation. So this is actually near the, if you cross the Temple Bar, you will arrive near the Thunder Road. It's near the Buskers Bar. Everything is shut down here. People here are actually aware, even though there is no lockdown.
ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഡബ്ലിൻ എയർപോർട്ടിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഏകദേശം എയർപോർട്ടിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏകദേശം എല്ലാം ഇവിടെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് ആണെങ്കിലും ഈ കാണുന്നത് നോർത്ത് വുഡ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ആ ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും അവിടെ വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ വരാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് വളരെ ഒരു ആശങ്കാജനകമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പലതും അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ വാഹനങ്ങളും എല്ലാം ട്രാക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിയും എല്ലാവരും കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ്. ഞാൻ അയർലാൻഡിലെ ഡബ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം ലോകം ഒന്നടങ്കം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന COVID-19 നാശം വിതച്ചു. അയർലാൻഡ് പോലത്തെ ഈ സ്ഥലത്തും ഇവിടെയും നാശം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാൻട്രീൻ്റെ അടുത്ത് നോർത്ത് വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നോർത്ത് വുഡ് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ. അവിടെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, ലിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ്. അവിടേക്കുള്ള ജനങ്ങളുടെ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ വാഹനങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ന് മാർച്ച് 26 ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളും വാഹനങ്ങളുമാണ്. റെസ്ട്രിക്ഷൻസും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല എന്ന് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് 200 കടന്നു, 200 മേലെയായി ഇപ്പം ഡെയിലി കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ടിൽ പോലും ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ബോധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന കണക്കുകൾ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ എല്ലാവരെയും പീഡിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം തൊട്ടടുത്തുള്ള UK ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇന്നലെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. സ്പെയിനിലാണെങ്കിലും ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവിടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച വളരെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം 300-ൽ പരം ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നാളെ എന്തായി മാറും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള സാൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒമിനി സാൻട്രി പാർക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റീറ്റെയിൽ പാർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഏകദേശം ഒരു 10-200ഓളം വണ്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് മാത്രം വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോർത്ത് വുഡ് പാർക്കിന് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന വേറൊരു ഒമിനി പാർക്കാണ്. ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം €202 പെർ വീക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റുഡൻസ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു. ഈ ജനുവരിയിൽ ബാച്ച് വന്ന 90% ആൾക്കാർക്കും ഇന്ന് ജോലിയില്ല. അതായത് ഒരു ജോലി പോലും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ജോലിയിൽ കയറി
അതിന്ന് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ലേ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് 202 നിന്ന് 350 യൂറോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ജോലി ചെയ്ത് ഇപ്പം തൽക്കാലം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് പോലും ഇതുവരെ കയറാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒന്നും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സോഫാർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും? നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരും ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെറ്റിൽ ആവണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. 3 മാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതികൾ. ഇനിയും അത് എപ്പം ശരിയാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ആർക്കും ഇല്ല. From the UK, and it's the 1st of June here. Everything started to ease down a bit. From today onwards, 6 people can meet up. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് burgeoning ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം മൂലക്കെല്ലാം മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്, ഹാൻഡ് വാഷ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഏപ്രിൻസ്, അതാണ് ഒരു റൂൾ. നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു റൂമാണ്. അധികം റൂമിൽ ആൾക്കാരില്ല. പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന പിന്നെ മീൻസ് ഈ മാസ്ക് എല്ലാം Currently, we are in a lockdown and we are allowed to meet up with 6 other people outside of our households from a 2-meter distance, and we're allowed to have people in our gardens but not to stay inside the house. Stores are starting to open, non-essential stores are starting to open, supermarkets are opening longer. I think it's had a strain on the elderly people massively, not being able to get out. But I think the lockdown has been relaxed quite early, but we will see how it goes. I am Portuguese,
So I was born and raised in Portugal, and I currently live in England, work and live in England. So I'm just going to tell you quickly what's my lockdown experience been so far. So I think I've been in lockdown for about 8 weeks. I was lucky, I can't complain. I got to work from home, so like 7 hours of my day I'm busy with work, and I kind of have a routine going. I'm not gonna lie, I do miss having been able to get up, getting ready, commuting to work and coming back. Something that I never thought I would say before. But yeah, and my heart does go out to so many people that are going through hard times. It's just that haven't been as lucky. So there's a lot of people that lost their jobs. There's a lot of people worried about their future and how they're gonna provide for their kids, pay their mortgage and things like that. Also, there's also an issue with elderly people that haven't been able to see their families or hug their families, or leave the house to simply go to the supermarket and get their basic needs, or go for a simple walk because they're extremely at risk. And parents that are still working from home, and then they have their kids, they're so easily distracted. And thank God that homeschooling is still happening. Thank God for the technology that we have today, that enable us to have online classes and things like that. And you're able to FaceTime people. You're able to do workouts. You're able to pick a course, something you wanted to learn, and just go online and just kind of invest this time that you have now on it. I think the lockdown was necessary. Because the coronavirus a lot of people may carry COVID-19 and not affect them, and they go out about their lives as normal, and the mortality rate is not as high as so many of the diseases. But it's simply because the lockdown was made not also to stop the spread of the virus, and also to not overwhelm the NHS and so many other medical companies around the world, because what people sometimes don't understand, they don't want to simply turn their backs to somebody that has some other medical problem and be too overwhelmed with COVID-19, so neglect other diseases or medical problems because they are swamped and overwhelmed with COVID-19 patients that could possibly be at risk of passing away. And it's tricky. A lot of people have mixed feelings about it. There's negative points to it. There's positive points to it of lockdown. I don't know much about the topic, but I know, for example, that domestic violence has gone up. Divorces are more likely to happen because of lockdown. But we won't be on lockdown forever. It would eventually end, and the worst has passed. We can only move forward from there and stick together, suck it up for a little bit longer, and pray that everything's okay, and take care of ourselves. Be more aware, be more sympathetic with other people. We never know what other people are going through, and we will get there, and we are the world. This is how the delivery of the food is done here. So talking about the job at this lockdown time, so last month, May, the government was giving most of the self-employed people around 80% of their wages every month. If the organization is good, they're giving 400. But this month, June, they are doing 70%, and the next month is going to be 60%, and so on and so on. So all the
hospitality people are still going to work. NHS staff, like all the nurses, everyone's going to work. All the self-employed people are just staying home and helping the government with the quarantine. I'm in Paris. So after 2 months of lockdown, things are getting normal over here. So here you can see people standing in front of the bakeries, maintaining social distance. And here as well, like before as well, here they should maintain queue because shops are small over here. But right now they are standing in a queue with wearing a mask and maintaining social distance. But right now they have taken off that restrictions as well. You can go like about 100 kilometers without any restrictions.
ബ്രിസ്ബെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിലാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ലക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ 500-ൽ താഴെ കൊറോണ കേസസേ ഉള്ളൂ. Let's see how Canada is dealing with this pandemic. Being a victim of the hard-hit Spanish flu in the 19th century, and by analyzing the countries like China, the UK, Italy and so on, Canada was able to early adopt and implement these measures to stop spread of Covid-19. Steps like physical distancing, avoiding people gathering, and closing down all non-essential activities. Research shows that aged people and young children are prone to get this virus infection. So, to reduce the spread in that way, schools and colleges now take classes online. The government stay at home and help them prevent spread of COVID-19. By analyzing staying at home, they also understood that this could bring in mass financial burden to their citizens. So, government has initiated various steps. The main step is called CERB, Canada Emergency Response Benefit. It pays out every citizens of the country $2,000 a month starting from March till June. It is estimated that close to $146 billion has been spent from the Canada's reserves. Educational institutions like schools and colleges now take their classes online. The same case with grocery store too. People wait outside and only when the rush reduces, people get into the grocery store for purchase. Once after a customer uses a cart, it is being sanitized by the employees. They have many more other options too. People can now place their orders online and drive up to the curb to pick it up. In the case of public transportation, they have limited the number of people boarding their public metros, subways and buses. With this, there are many more steps taken by the government to help reduce the spread of COVID-19.
their plan, it goes by 3 stages. First stage is opening all those service industries which cater to the health sector. The second stage is opening up more sectors after assessing the risk. And the third stage is opening all parts of the country and all sectors of the business still by assessing the risk. All in all, to say that the best way to be safe until a vaccine is found is staying home. Be safe, sanitize. We are all in this together.
past few months have been extremely challenging, something no one of us could ever imagine. But it's good to see people have been taking it in a positive way as much as possible, trying to reflect on themselves, look back on our lives, pause, breathe, relax, spend time with your family, with the kids. Although it's been really hard on the daily wage workers who's not able to, like the taxi drivers, electricians, plumbers, who's not able to meet their daily works or business requirements to make money for living. And then the white collars, most of us would agree that it's been on and off. You have to be available kind of like 24 hours for work, but it's at the comfort of your own home with your loved ones, so you cannot really complain. And I hope everyone sees this as a chance to come out of this and say that yeah, we did well during these times. Restaurant village in Saudi, and as you can see now, it's nothing. A handful of people, 4 or 5, that's it. Though all the cafes are open, people are not willing to come by out of their houses. So that's what's happening right now. Was one of the most busiest restaurant villages in Saudi, recently opened. Now due to Covid-19, you can see it's almost empty, just a handful of people here. Although 15 to 20 restaurants in here are open, it's really hard to find anywhere.
behavior. It's helpful for partners to look at the shelter-in-place situation realistically and make a conscious commitment to stay strong for one another during these unusual but finite times. Most people understand that these are unprecedented circumstances. With millions of people around the world entering isolation to fight the spread of coronavirus COVID-19, the need for positivity becomes even more critical. From positive emotion springs happiness. Focusing on the positive emotions is more than smiling. It is the ability to remain optimistic and view one's situation from a constructive perspective. While the coronavirus world makes optimism a challenge, there are things you can do to stay optimistic. The pandemic won't last forever, even though on some days it feels like it might.
treating one another well could leave couples even better off once the pandemic is under control and we return to a normal life.